Hi everyone, কেমন আছো তোমরা? A very good and warm evening. So, exam date has been announced, right? I know you guys have already locked the date 1st March and 8th March, right? So, how is your exam preparation? Is it good or better or just wow? I think it's wow, right? Because in the last two sessions, I have visited your replies and that is phenomenal. So, just like our previous sessions, এই সেশনেও আমরা কিছু important questions discuss করব কিছু error correction, sentence development, then vocabularies, idioms, right? So, stay on with us and let's start our session. So this is your first question. It's from spotting the error. He is one of the most intelligent boy in the class. Now start giving the answers. Okay. So he is one of. Now one of, that means there is a sense of choosing, right? Now when we get to choose someone or something, obviously we should be presented with more than one option. আমাদের কাছে একের বেশি অপশন থাকলে তবেই না আমরা চুজ করতে পারবো। তাহলে এখানে after one of, look at the noun boy. So that should be boys, because if one of is there, after that always a plural noun should be there. But এখানে intelligent boy দেওয়া রয়েছে, so it should be intelligent boys, right? So the error is in the C part of the sentence. The correct sentence will be he is one of the most intelligent boys in the class, right? Okay, let's move. তাহলে আমরা এখান থেকে কি জানলাম যে after one of always plural noun should be there in the sentence. যেমন আমরা বলে থাকি না যে he is one of my best friends, he is one of the most brilliant actors in Bollywood, right? So everywhere whenever you find one of, always find out whether there is a plural noun or singular. If there is a singular noun, obviously the error lies in that, right? So it should be intelligent boys. Now next question. The teacher advised me to work hardly for success. The teacher advised me to work hardly for success. Again, you have to find out the error. That means which part contains an error. Very good. Niloy, very good. That's the correct answer. Yes. Anisa, right. Falguni, yes, right. Okay, let's discuss it. So, the teacher advised me. So, look at the verb first. Advised, that is our verb. Now, advised what? To work hardly. This is the segment which contains an error. Why? Let's look into this word hard. Now hard can be used
as an adjective also as an adverb. এই হার্ড ওয়ার্ডটাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ করতে পারি, অ্যাডভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারি। এখানে এই যে ভার্ভ, এই ভার্ভের সাথে দিস ওয়ান ইজ রিলেটেড। আচ্ছা, তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার হার্ডলি বলেও তো একটা ওয়ার্ড রয়েছে। ইয়েস, দ্যাট ইজ কারেক্ট। নর্মালি কি হয়, when you add ly with an adjective it becomes an adverb. নর্মালি যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভের সাথে ly অ্যাড করি সেটা অ্যাডভার্ব হয়ে যায়। যেমন একটা এক্সাম্পল দেখি, সাপোজ ইফ আই সে বিউটিফুল, so we know beautiful is an adjective, তার সঙ্গে যখন আমরা ly অ্যাড করব the ওয়ার্ডটা হয়ে যাবে কি বিউটিফুলি, and this is an adverb. কিন্তু এখানে হার এবং আরেকটা ওয়ার্ড রয়েছে ফাস্ট, এই যে দুটো ওয়ার্ড না, দে ক্যান অলওয়েজ বি ইউজড অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ অর অ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ব। এবার হার্ডলি যেটা রয়েছে দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাডভার্ব, বাট দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ অ্যাডভার্ব, দ্যাট কামস আন্ডার অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি। Hardly that comes under adverb of frequency, right? So that is a different word, separate word. There is no relation with that word. Here hard can be used as an adjective and as an adverb. এখানে to work hardly for success doesn't match the meaning of the sentence. এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে টিচার অ্যাডভাইস করছে যে to work hard in order to get success, right? Therefore your answer should be C part, because hardly that should be to work hard. Understood? তাহলে এই সেন্টেন্সের এরর রয়েছে আমার সি পার্টে। নেক্সট ওয়ান, one should do his duty honestly and sincerely. Again spotting an error. কোন পার্টে এরর রয়েছে? Very good, Shubhasis. Very good. Yes. Okay. One should do his duty honestly and sincerely. Now in this sentence, one, that is our subject. Now for this subject, his, that pronoun has been used. এই one সাবজেক্টের জন্য his pronounটা আমরা ইউজ করেছি, his personal pronoun that has been used for one. Now that is the problem, because when one is the subject, it is followed by, acha, his, what kind of a pronoun is his? That is possessive adjective, therefore it should be replaced by one's. যদি এখানে one এর জায়গায় everyone থাকতো, everyone should do, then his personal pronoun is correct. আমি যদি বলতাম everyone should do his duty honestly and sincerely, that is correct. But এখানে everyone দেওয়া নেই, here the subject is one and one is followed by one apostrophe s, once. যেমন আমরা বলে থাকি না যে one should love one's country, one should respect one's parents. So when one is our subject, it should always be followed by one's, one apostrophe s, not his, right? So B part contains an error. So your answer is option B, right? Let's move on to the next question. Question number 5, sentence development. I'm looking forward to meet you at the conference. Your options are looking forward, meeting, looking forward to meeting, looking forward for meeting, no improvement.
আনসার আসছে না কেন? Okay, interesting answers. Joydeep, this is question number 4, not 5. We haven't go that far yet. চলো দেখা যাক। সো এই যে লুকিং ফরওয়ার্ড টু এবং তার আগে অ্যাম বি ভার্ব বসে রয়েছে। এই লুকিং ফরওয়ার্ড টু, দিস ইজ আ ফ্রেজ, this is a phrase. What kind of a phrase is it? This is a prepositional phrase. কিরকম phrase? Prepositional phrase. Now, if it is a prepositional phrase, then here too, what is it? It is a preposition. Now, what's the difference between when to is a preposition, when to is an infinitive? The difference is when to is a preposition, it should be followed by noun or pronoun. When to is an infinitive, it should be followed by present form or the base form of the verb, right? So ekhane sentence ta I'm looking forward to meet, this is the verb. Now this is the base form of the verb, so it seems like to meet, that means infinitive form has been used here, right? It seems like this is an infinitive form, therefore it seems like the sentence is correct, but no, looking forward to, that is a prepositional phrase, that means this is a preposition. If this is a preposition, it must be followed by a noun or pronoun, but we don't have a pronoun after it, is it? Pronoun নেই কোনো, কি বসে আছে? meet, a verb বসে আছে, and we know how do I transform a verb into a noun. কিভাবে একটা ভার্বকে আমরা নাউনে কনভার্ট করব, আমরা জানি সেটা কিভাবে? আমরা এর সাথে আইএনজি অ্যাড করে, because when you add ing to the verb, it can be used like a gerund. আমরা gerund জানি, what is gerund? Gerund means verb plus ing, right? Gerund means verb plus ing. তাহলে ভার্বের সাথে যখন আমরা আইএনজি অ্যাড করে দেবো, it becomes a gerund, that means it becomes a noun. এবার অপশন দেখি, লুকিং ফরওয়ার্ড মিটিং। নাও some of you have answered this are option number A can be our correct answer, but no, এখানে because এখানে to পার্টটা তো মিসিং, you cannot eliminate to because to is the preposition, understood? So to part is missing, therefore this cannot be our correct answer. Next option, looking forward to meeting. Now this one is our correct answer because here the whole phrase is given and then after it gerund form of the meet verb is given. So this is your correct answer. I am looking forward to meeting you at the conference. Understood? This is your next question. Sentence development again. He has been working hard since 2 years to crack the exam. চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 এর জন্য আনসার আসুক। Yes, Joydeep, where is your answer? Joydeep, where are you getting the question number 6?
Yes, finally a correct answer. Yes, Orpita, Joydeep, correct. No, Anisha, improvement is needed here. Chalo, dekha jak. So he has been working hard since 2 years. Acha, ei je has been working. Has been work. Okay, some problem. I'm facing some problem. Just hold on a second. Yes. Yes. So he has been working hard since 2 years. Acha, it has been working. That means this is present perfect continuous. Present perfect continuous, because this is the structure of present perfect continuous. What is happening? So this is the structure of the present perfect continuous. Now look at the adverb here, since. Now since is used usually with the starting time, but tarpore ki dewa royeche 2 years. Now 2 years depicts the total time. এখানে যে 2 years দেওয়া রয়েছে, এই 2 years টা কি বলছে? এটা টোটাল টাইমকে ডিনোট করছে। কিন্তু তার আগে যে অ্যাডভার্বটা বসে আছে, দ্যাট ইজ সিন্স, এটা আবার কি বলছে? এটা তোমার স্টার্টিং টাইমকে ডিনোট করছে। এন্ড দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সিন্স অ্যান্ড ফর, বিকজ সিন্স ইজ ইউজড উইথ দ্য স্টার্টিং টাইম, ফর ইজ ইউজড ফর দ্য টোটাল টাইম। যেমন আমি যদি বলি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং, যদি আমি বলি it has been raining since morning, that means rain has started in the morning. Suppose this is afternoon and it is still raining. Understood? But if I say it has been raining for 2 days, that means total time has been expressed here. So ekhane 2 years, it gives us the total time duration, kintu tar age since boshe ache. Therefore the sentence, the error lies in this part. So even though the first part of the sentence is correct, because of this since, the sentence is wrong, and therefore we need to improve the sentence. Now look at the options here. Has worked hard for 2 years, had been working hard since 2 years. Again 2 years এর সাথে since লেগে আছে, therefore we cannot take this option. Is working hard since 2 years, again 2 years এর সঙ্গে since ধরে আছে, বসে আছে, therefore we cannot take this answer, and no improvement option will also get eliminated. So remaining option is has worked hard for 2 years, because only in this option for is used for the total time. Therefore sentence number A is your correct answer. Understood? তাহলে হবে he has worked hard for 2 years. But যদি এখানে has been working for 2 years থাকতো, আমরা কিন্তু সেই অপশনটাকে যদি নিতাম। যদি আমার এখানে দুটো অপশন থাকতো, যে he has been working hard for 2 years, he has worked hard for 2 years, obviously you should take the first option, he has been working hard for 2 years, because it's a duration, it's a span of time. Therefore present perfect continuous or perfect continuous tense should be taken or should be used here. But যেহেতু আমার কোনো অপশনে নেই, therefore option A has to be taken. Understood? Now question number 6, again sentence development. By the time he arrives, we completed the work. Options are will complete, would complete, will have completed, no improvement. Yes, Anisha, since usually past perfect এর সাথে বসে না,
দাঁড়াও এক সেকেন্ড, আমি একটু বলে দিই এটা আগেরটা। হ্যাঁ, এখানে পাস্ট পারফেক্ট নেই, প্রেজেন্ট পারফেক্ট রয়েছে। আর সিন্স ইউজুয়ালি পাস্ট পারফেক্টের সাথে বসে না, প্রেজেন্ট সিন্স যখনই বসে, কারণ সিন্সের সাথে প্রেজেন্ট টাইমের একটা রিলেশন রয়েছে। তাই বেটার হচ্ছে ওয়েন এভার ইউ ফাইন্ড সিন্স, ইট শুড বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট অর বেটার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। এটা কিন্তু ফিক্সড রুল, ওয়েন এভার ইউ ফাইন্ড সিন্স ইন দ্য সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট শুড অলওয়েজ বি চোজেন। কারেক্ট, তোমার অনিশা ঠিক কথা বলেছে, পাস্ট পারফেক্টের সঙ্গে সিন্স ইউজ হয় না। Okay, 6C, very good answer. Yes, Subhasis, very good. আর আনসার কই, তাড়াতাড়ি আনসার কই আর? Yes, Sumon, correct. Anisa, correct. আচ্ছা চলো দেখি। সো সেন্টেন্স কি দেওয়া রয়েছে, বাই দ্য টাইম হি অ্যারাইভস উই কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক। আমরা দুটো ক্লজে এটাকে ভাগ করে নেব। বাই দ্য টাইম হি অ্যারাইভস উই কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক, এই যে বাই দ্য টাইম হি অ্যারাইভস, এটা কি করছে, প্রেজেন্ট টাইমকে ডিনোট করছে। ইভেন দো ইট এক্সপ্রেসেস দ্য প্রেজেন্ট টাইম, বাট স্টিল ইট টকস অ্যাবাউট ফিউচার। এবার তোমরা বলবে স্যার যদি ফিউচার ডিনোট করে কেন এটা দেওয়া নেই, বাই দ্য টাইম হি উইল অ্যারাইভ, কেন উইল অ্যারাইভ দেওয়া নেই, অ্যারাইভস দেওয়া রয়েছে? বিকজ whenever these phrases are there in the sentence, that means আমরা যদি এই ক্লজটার কথা বলি, এটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ টাইম ক্লজ, this is time clause. And whenever you find time clause, always remember that is fixed rule, future or simple future should always be avoided with time clause. Okay, we prefer simple present tense, তাই এখানে arrives দেওয়া রয়েছে, he will arrive বলা নেই এখানটায়, because this part of the sentence টাইম ক্লজ ডিনোট করছে, তাই এই সেন্টেন্সে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স দেওয়া রয়েছে, সিম্পল ফিউচার দেওয়া নেই। এবার যদি সেন্টেন্সটা সিম্পল ফিউচারের সেন্টেন্স হয় বা যদি সেন্টেন্সটা ফিউচার টাইমকে ডিনোট করে, আমরা যদি নেক্সট ক্লজে আসি, অবভিয়াসলি আমরা কমপ্লিটেড বা পাস্ট কোনো ভার্বকে আমরা নিতে পারবো না, তার মানে দ্য সেন্টেন্স নিডস টু ইমপ্রুভ। তাহলে আমরা ফার্স্ট ডি অপশনকে আমরা এলিমিনেট করব, নো ইমপ্রুভমেন্ট অপশনকে। বাকি কি অপশন রয়েছে, উইল কমপ্লিট, উড কমপ্লিট, এগেন উড কমপ্লিটকে এলিমিনেট করব, বিকজ আমরা জানি উড ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ উইল, এখানে পাস্টের কোনো ব্যাপারই নেই, therefore this option will get eliminated. Remaining two options are will complete and will have completed. Now another thing, whenever by the time মানে হচ্ছে ফিউচারের কোনো টাইমকে ডিনোট করছে, and whenever you find that phrase in the sentence by the time, by this time tomorrow, by this time next month, যখনই এই by this দিয়ে টাইম দিয়ে কোনো ফ্রেজ তোমরা পাবে, always remember it must be followed by ফিউচার পারফেক্ট উইল হ্যাভ কমপ্লিটেড। সেন্সটা হচ্ছে যে কালকে, আগামীকাল বা বাই দিস টাইম হি অ্যারাইভস, উই উইল হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক, মানে ফিউচারে যখন সে পৌঁছবে তার মধ্যে কাজটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ দ্য সেন্স, ইট ডিনোটস ফিউচার। তাহলে দুটো জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট আমরা জানলাম, এক হচ্ছে whenever you find a sentence with time clause in the future, always avoid to use future simple future or future continuous or future perfect, আমরা future use করি না time clauses সাথে, we prefer simple present or present এর কোনো form, number one. Number two, whenever by the time this phrase is there in the sentence, it should always be followed by future perfect tense. Understood? তাহলে correct sentence হবে by the time he arrives we will have completed the work. Next, so this is your next question, sentence development. Only after the meeting ended we realized the seriousness of the issue. Now options are only after the meeting ended did we realize, only after ended the meeting we realized, only after the meeting did ended we realize, or no improvement.
Very good, Debrupa. Yes. No, Shumon. Nah, that's not the correct answer. Joydeep, yes, that is correct. চলো শুরু করি, দেখা যাক। Only after the meeting ended we realized the seriousness of the issue. আচ্ছা, আমরা যদি এটাকেও দুটো ক্লজে ভেঙে নিই, only after the meeting ended we realized the seriousness of the issue. এই যে only ফার্স্টে বসে রয়েছে, as it is at the beginning of the sentence it will create inversion. Inversion means আমি বোধহয় প্রিভিয়াস সেশনে ডিসকাস করেছি, when the auxiliary verb is used before the subject of the sentence, that is called inversion. Auxiliary verb, subject, main verb. So এখানে only that is used at the beginning of the sentence, that means it will create inversion. এবার আসবো only after the meeting ended, এই পর্যন্ত সেন্টেন্স ঠিক আছে, এবার সাবজেক্ট বসছে we realized, that is the verb, we realized the seriousness of the issue, that means it will create inversion. If inversion is created we have to provide an auxiliary verb before the subject, আমাকে সাবজেক্টের আগে auxiliary verb পুট করতে হবে। নাও সেন্টেন্সটা কি দেওয়া রয়েছে, realized, তার মানে simple past tense is given, simple past is given. Now what do we use as an auxiliary in simple past tense? Simple past tense auxiliary কি ইউজ করি আমরা, did। তাহলে এবার আসবো অপশনে only after the meeting ended. Now look, did we realize the seriousness of the issue? তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার রিয়েলাইজ কেন হলো, এখানে তো রিয়েলাইজ ছিল, রিয়েলাইজ কেন হয়ে গেল? Because we know that whenever you are using did in the sentence the main verb becomes present. The main verb should have to be used in present or the base form of the verb. যেমন আমি যদি বলি I went there. Now if I turn this sentence into interrogative it should be did I go there? Look, whenever I used did the main verb becomes present. That's why এখানে did use করে realize present form use করে রয়েছে. That's why this is your correct answer. এবার যদি পরের অপশনে আসি only after ended the meeting we realized, না দরকার নেই, কারণ এই স্ট্রাকচারে কোনো ভুল নেই। only after the meeting ended এই স্ট্রাকচারে কোনো ভুল নেই, ভুল হচ্ছে এই স্ট্রাকচারে did we realize the seriousness of the issue, because the sentence demands some emphasis and that's why inversion is created. Understood? তাহলে first option only after the meeting ended did we realize the seriousness of the issue, that is your correct answer. Next, moving on, question number 8. Sentence development. He not only lost his wallet but also his mobile. Options are lost not only his wallet but also his mobile, not only lost his wallet but also lost his mobile, not only lost his wallet but also his mobile, and no improvement. Subhashis, okay, interesting answer. Debrupa, interesting answer. সবার আনসার বি আসছে, ভেরি গুড। আরো কিছু আনসার আসুক, দিলে আমি স্টার্ট করবো।
অনিশা ইয়েস 8A বলছে। আচ্ছা দেখা যাক। চলো দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে নট অনলি বাট অলসো, এটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় কোরিলেটিভ কনজাংশন। Correlative conjunction. Now, why they are called correlative conjunction? Because they correlate similar things. মানে দেখ, they are conjunctions. What is the function of a conjunction? The only function of a conjunction is to connect, conjoin. That's why they are called conjunction, because they conjoin. Now, এদেরকে বলা হচ্ছে correlative conjunction. Correlative conjunction means they conjoin, they connect similar things. Clear? এবার আসবো সেন্টেন্সে। দেখ অপশনটা কোথায় আছে, একটা হচ্ছে হিজ ওয়ালেট, আরেকটা হয়েছে হিজ মোবাইল। এই দুটো হচ্ছে আমার অপশনস, হিজ ওয়ালেট, হিজ মোবাইল। তাহলে নট অনলি বাট অলসো is used here to conjoin these two options, his wallet and his mobile. কিন্তু সেন্টেন্সে কি হয়েছে, সেন্টেন্সে নট অনলি বসে আছে লস্ট, লস্টে কি ভার্ব, সেন্টেন্সে নট অনলি বসে আছে ভার্বের আগে, আর বাট অলসো বসে আছে হিজ মোবাইল নাউনের আগে বসে আছে। দ্যাটস ওয়াই দ্য সেন্টেন্স ইজ রং অ্যান্ড ইট নিডস improvement. Therefore, no improvement option gets eliminated. Correct? That means the sentence needs our improvement. এবার আমি কি বললাম, they are called correlative conjunction. That means they correlate similar things. তাহলে similar things যদি হয় তাহলে not only কি lost বা এই ভার্বের আগে বসা উচিত নাকি his wallet এর আগে বসা উচিত? যদি একটা জিনিস সেটা দুটো সমান জিনিসকে, দুটো সেম জিনিসকে কানেক্ট করে, অবভিয়াসলি তাদের দুজনকেই ওই দুটো ওয়ার্ডের আগে বসা উচিত। এখানে ওয়ালেট নাউন আছে, হিজ মোবাইল এটাও নাউন আছে, তাহলে নট অনলি হিজ ওয়ালেটের আগে বসা উচিত, কারণ বাট অলসো অলরেডি নাউনের আগে বসে আছে। এবার তোমরা বলতে পারো, যেমন অনেকে তোমরা বি আনসার করেছো, তোমরা বলতে পারো যে স্যার আমরা লস্ট ভার্বকে আবার নিয়ে আসবো। ওয়াই? Is it not, it is not necessary. You shouldn't bring verb again in the sentence to make the sentence correct. Because আমি যদি সেন্টেন্সটা এটা লিখি, he lost not only his wallet but also his mobile, একটা ভার্বেই তোমার কাজ হয়ে যাচ্ছে, আমি কেন দুটো ভার্ব এক্সট্রা করে আনতে যাব? That's why this option is correct. এই যে he lost not only his wallet but also his mobile. ওকে, এখানে যে সেন্টেন্সটা রয়েছে এখানে দুবার লস্ট চলে আসছে, দুবার ভার্ব চলে আসছে, therefore we cannot take this option. Not only lost his wallet but also his mobile, again lost এর আগে not only বসছে, therefore this option also cannot be taken. Always remember, এই যে কোরিলেটিভ কনজাংশনস গুলো রয়েছে, যেমন not only but also, either or neither nor, এই যে কোরিলেটিভ কনজাংশন রয়েছে between and, hardly when, scarcely when, they usually are placed before the similar parts of speech. সমান পার্টস অফ স্পিচের আগে তারা বসে, তারা সমান জিনিসকে কানেক্ট করে, সেম জিনিসকে কানেক্ট করে। ওকে, আন্ডারস্টুড? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, winter has dash early this year making the mornings quite chilly. Options are set in, set off, set out and set up. So this is from phrasal verb. Good evening. Good evening, Priyanka. নাইন এ বলছে ওকে। সবাই 9A বলছে। ভেরি গুড।
চলো শুরু করা যাক। আচ্ছা, সেট ইন মানে কি? টু বিগিন। নর্মালি কার সাথে ইউজ হয়? নর্মালি আমরা ডিজিজের সাথে ইউজ করতে পারি বা সিজনের সাথে ইউজ করতে পারি। ওকে, সেট অফ আমরা কি ক্ষেত্রে ইউজ করি? এগেন টু বিগিন, এটা আমরা ইউজ করি জার্নির ক্ষেত্রে ইউজ করি, জার্নির ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, অথবা কজিং অ্যান এক্সপ্লোশন, causing an explosion. Set out also to begin আমরা জার্নির ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, কিন্তু হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সেট অফ অ্যান্ড সেট আউট? যখন আমরা জার্নির ক্ষেত্রে দুটো ওয়ার্ডকে ইউজ করছি, সেট আউট আমরা ইউজ করব when there is a purpose, যখন একটা পারপাস রয়েছে, একটা ডিটারমিনেশন রয়েছে, এরকম একটা সেন্স কাজ করে সেট আউট। আর সেট আপ মানে আমরা জানি কোনো কিছু বিল্ড করা, টু বিল্ড সামথিং। To build something, তাহলে এখানে আমরা কি লিখবো? winter. So obviously this talks about the season, so the winter has set in early this year, making the mornings quite chilly. Clear? তাহলে set in is your correct answer. Most of you have given the correct answer. Next, question number 11, fill in the blank. A dash of ants cover the sugar bowl. Options are herd, swarm, colony and pack. চলো আনসার আসুক। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, তাড়াতাড়ি আনসার আসছে না? yes, very good. অনিশা, জয়দেব, অর্পিতা, শুভাশিস, yes, correct answer. Okay, চলো। So this is a question from your collective noun. Now these all are the collective nouns. এবার কোনটা কার সাথে ইউজ হয়? এই যে হাড়, that is used usually with animals. যেমন আমরা যদি বলি হাড় অফ কাউজ, আমরা বলতে পারি হাড় অফ কাউজ, কাউজ। swarm, again a collective noun usually used with bees, swarm of bees. Colony, that is your correct answer, colony of ants. A colony of ants covered the sugar bowl. This is your correct answer. Or pack is also used with animals. Usually আমরা বলি pack of wolves. Usually ferocious বা fierce animalদের ক্ষেত্রে আমরা pack use করে থাকি। তাহলে correct answer হচ্ছে colony. Sentence number 12. Despite the heavy criticism, the CEO decided to dash and continue with the new policy. This is from your idioms: bite the bullet, beat around the bush, break the ice, burn the midnight oil. Joydeep, don't use chat box for these silly things.
ওকে দেখবো। চলো দেখি। Most of you are giving the correct answer. আচ্ছা দেখি। আচ্ছা ফার্স্ট আসবো বাইট দ্য বুলেট। বাইট দ্য বুলেট মানে কি? টু এন্ডিওর পেন। বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ মানে কি? টু অ্যাভয়েড দ্য মেইন ইস্যু। To avoid the main issue, beating around the bush. Suppose your exam result has been published and your father is asking you, tell me what is your result, and you are saying everything else except your result. That is beating around the bush, মানে গোল গোল করে ঘোরা, avoiding the main topic. Break the ice. Break the ice মানে হচ্ছে to start a conversation. যেমন ধরো suppose there was a fallout between you and your sister and you break the ice because you start talking with your sister first, এটাকে বলা break the ice. And next one, burn the midnight oil, তার মানে হচ্ছে to stay awake and work hard, যেটা you guys should do now. Burn the midnight oil, that means staying awake and work hard because exam is knocking at your door, right? তাহলে এবার কোনটা হবে? Obviously bite the bullet. Despite the heavy criticism, the CEO decided to bite the bullet and continue with the new policy. Correct? চলো next question এ যাওয়া যাক। Question number 12. Fill in the blanks with idioms. She studied all night for the final exam and really had to dash to finish all the chapters. Options are burn the midnight oil, let the cat out of the bag, throw in the towel, hit the nail on the head. আচ্ছা ঠিক আছে okay, don't have to be sorry for that, just don't use the chat box, okay? And I forgot to mention, Valentine week is knocking at your door. Don't be distracted. Don't let yourself be distracted with this because your bullseye should be your exam. Try harder because once you get the job, every week is your Valentine week. Mark my word. Once you get the job, every week, every day is your Valentine day. So don't deviate yourself. Understood? চলো আনসার আসুক। ভেরি গুড। No, I haven't said anything. I'm just warning you guys. Everyone, actually everyone. কারণ ফেব্রুয়ারি মানেই তো দিস ইজ এ ভেরি ক্রুশিয়াল উইক অ্যান্ড এক্সাম ডেটটাও একদম দারুণ দিয়েছে 1st March। চলো দেখা যাক। So she studied all night for the final exam and really had to dash to finish all the chapters. So obviously burn the midnight oil because I have already discussed it. Burning the midnight oil means working hard. You are staying all night, you stay all night and you work hard. So that idiom should be used here. But bakigulo dekheni, let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag means revealing a secret.
revealing a secret. Next, throw in the towel. Throw in the towel মানে কি? Accepting that you are not going to succeed. তার মানে accepting defeat. পরাজয় স্বীকার করে নাও, এটাকেই বলা হয় throw in the towel. And hit the nail on the head. Hit the nail on the head মানে কি? Figure out the exact problem. That means understand where the problem lies. That is, hit the nail on the head. Right? তাহলে আমাদের correct answer হচ্ছে burn the midnight oil. Moving on. Question number 13. The young athlete was dash when he won the gold medal. He couldn't stop smiling for days. Options are again from idioms. Under the weather, on cloud 9, in the same boat, at the 11th hour. ইয়েস 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 বুলসাই শুটিং এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, এখানেও তো শুটই করা হচ্ছে, এক্সামটা তো তোমার জবটা তো পেতে হবে। ভেরি গুড। আনসার আসুক, আনসার আসুক। 13 ডি আনসার এসছে, বি আনসার এসছে। ইয়েস, ভেরি গুড সুমন। চলো দেখা যাক। So the young athlete was dash when he won the gold medal. তাহলে কেউ যদি গোল্ড মেডেল জেতে, obviously he will be very happy, extremely happy. তাহলে he couldn't stop smiling for days. So that is the expression of happiness. তাহলে এখানে on cloud 9, on cloud 9 means you were extremely happy, your extreme happiness is shown. তাহলে এখানে correct idiom হবে one on cloud 9. So the young athlete was on cloud 9 when he won the gold medal. বাকিগুলো দেখে নেব। under the weather, এই যে under the weather means feeling sick, feeling sick, বাট এখানে একটা জিনিস বলে দিই, আন্ডার দ্য ওয়েদার মানে হচ্ছে ফিলিং সিক, কিন্তু এখানে যদি ওয়েদারের জায়গায় ক্লাউড দেওয়া থাকতো না, আন্ডার দ্য ক্লাউড, আন্ডার দ্য ক্লাউড কথাটার মানে হচ্ছে আন্ডার সাসপিশন। আন্ডার দ্য একটা হচ্ছে আন্ডার দ্য ওয়েদার, তার মানে হচ্ছে ফিলিং সিক, আর আন্ডার দ্য ক্লাউড যদি থাকতো তার মানে হচ্ছে আন্ডার সাসপিশন। দুটোই অলমোস্ট সিমিলার ইডিয়াম বাট ভেরি ডিফারেন্ট ইন মিনিং। নেক্সট, অন ক্লাউড 9 এক্সট্রিমলি হ্যাপি, ইন দ্য সেম বোট। আচ্ছা, ইন দ্য সেম বোট এটার মানে হচ্ছে ফেসিং দ্য সেম প্রবলেম। ফেসিং দ্য সেম প্রবলেম অ্যান্ড অ্যাট দ্য 11th hour তার মানে হচ্ছে at the final moment, যেটা তোরা করে থাকিস, যেটা একদম 11th আওয়ারে এসে তোরা পড়াশোনা স্টার্ট করিস, রাইট? সো কারেক্ট আনসার হচ্ছে অন ক্লাউড 9, হ্যাঁ ইয়েস ক্লাউড 9। নেক্সট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 14, fill in the blank. The day I received my first job offer was truly a dash in my life. Black sheep, red letter day, white elephant, blue moon.
চলো আনসার আসুক কোয়েশ্চেন নাম্বার 14 very good, very good. Where is everyone? Only 2 answers so far. Chal. The day I received my first job offer was truly. So suppose you have qualified, you have got the job and you have received your letter, first job offer. So how will be your expression? What will be your expression? Obviously, it should be called a red letter day because it will be a memorable day. It will be a memorable day all throughout your journey, all throughout your life. That's why this idiom should be used here, red letter day. Red letter day means a memorable day. Right? এবার আসবো black sheep. Black sheep কাকে বলা হয়? Black sheep is called to someone who doesn't fit in. দেখবি every group has a black sheep. That means every group has a person who doesn't fit in the group. Okay? তাহলে আমরা বলতে পারি someone who doesn't fit in. তাকে আমরা বলবো black sheep. White elephant. White elephant means a very costly possession. Costly but useless. তাহলে a very costly but useless possession. A very costly but useless possession. আর blue moon basically the full idiom is once in a blue moon. Once in a blue moon means very rarely. Understood? So black sheep, someone who doesn't fit in, red letter day, memorable day, white elephant, a very costly but useless possession, and blue moon means very rarely, once in a blue moon. Chalo, next question. Question number 15, one word substitution, the study of the collection of coins, tokens and paper money. Yes, Shubhashish, very good. Anisha, very good. Very good. Chalo. So, the study of the collection of coins. আচ্ছা তার আগে আমরা অপশনগুলো দেখে নিই philately. Philately মানে কি? This is also a study of postal stamps. Study of the stamps is called philately. Numismatics, this is for this, the study of the collection of coins. Collection of coins, the study of the coins, a collection of coins is called numismatics. Anthropology আমরা জানি, study of human culture, and archaeology হচ্ছে study of human remains. Okay, so correct answer is numismatics. Next question, a formal expression of praise for someone who has died. কেউ মারা গেছে, so after his death you write something by praising that person. What that will be called? ওটাকে কি বলা হবে? Options are epitaph, eulogy, elegy, epilogue.
16 সিবি, আচ্ছা। অনিশা বলছে সি, আশালতা বলছে বি, শুভাশিস বলছে বি, সুমন বলছে বি। ওকে ওকে, চলো দেখা যাক। আচ্ছা, a formal expression of praise for someone who has died. Options are epitaph. আচ্ছা, epitaph কাকে বলে? epitaph হচ্ছে suppose someone has died and that you write something on the tombstone of that person. তার যে graveyard যে tombstone থাকে, you write something there. That will be called epitaph. Clear? Eulogy. Eulogy means আচ্ছা, ইউলজি আমি আর লেখার দরকার নেই because this expression, a formal expression of praise for someone who has died, it is eulogy. Suppose someone has died and you are attending his funeral and you prefer to read something by praising that person, যে কেমন ছিল বা কতটা ভালো ছিল, that will be called eulogy. আর এলিজিটা কি? This is a poem of mourning. Again, suppose someone has died and you write a poem where you mourn the death of that person. That will be called elegy, a poem of mourning. And epilogue হচ্ছে a conclusion. A conclusion. Suppose you are writing a letter and the concluding paragraph of that letter should be called epilogue, or you are writing a novel and the concluding paragraph of that novel should be called epilogue. Okay, so fine. You have understood the differences between these four words, right? Okay, so correct answer is eulogy. Eulogy is a formal expression of praise for someone who has died. Next question, one word substitution, a person who is recovered from an illness or a medical treatment, what will that person be called? Convalescent, invertebrate, valedictorian, or senile? Seventeen, okay. Ashok, answer Ashok. Okay, চলো দেখা যাক। First option is convalescent. A person, convalescent মানে হচ্ছে someone who is recovering from prolonged illness. অনেকদিন ধরে অসুস্থ, সেখান থেকে আস্তে আস্তে রিকভার করছে, দ্যাট ইজ কনভ্যালিসেন্ট। সো এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে, আ পার্সন হু ইজ রিকভার্ড ফ্রম অ্যান ইলনেস অর আ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, দ্যাট পার্সন উইল বি কল্ড কনভ্যালিসেন্ট। নেক্সট ওয়ান, ইনভার্টিরেট। ইনভার্টিরেট মানে কি?
ইনভার্টেরেট মিনস হ্যাবিচুয়াল। যেমন আমি যদি একটা সেন্টেন্স এটাকে করি তাহলে বলতে পারি যে হি ইজ অ্যান ইনভার্টেরেট লায়ার অর স্মোকার, দ্যাট মিনস হ্যাবিচুয়াল, ওই সেন্স দিচ্ছে। valedictorian means বা valedictorian will be called for someone who is giving the farewell speech. Okay, সেই জন্য লিখেছি farewell speech, who is giving the farewell speech, that person will be called valedictorian. যেমন আমি যদি সেন্টেন্সে বলি তাহলে বলতে পারি যে being valedictorian is a very great honor, right? And last one, senile. আমরা বলতে পারি being weak due to old age, এমন পারসনকে আমরা বলবো senile. তাহলে আমাদের এখানে কারেক্ট আনসার কি হলো? convalescent. A person who is recovered from an illness or a medical treatment will be called convalescent. Next one word substitution. A person who believes that pleasure is the most important thing in life. Options are hedonist, stoic, ascetic and epicure. Anisha, not correct. No, not stoic. Yes. চলো দেখে নি। তাহলে ফার্স্ট ওয়ান কি দেওয়া রয়েছে? হেডোনিস্ট। আ পারসন হু বিলিভস দ্যাট প্লেজার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন লাইফ, তাকে সেরকম পারসনকে আমরা বলবো হেডোনিস্ট, সামওয়ান হু বিলিভস দ্যাট দ্য প্লেজার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন লাইফ। স্টোইক, স্টোইক মানে কি? সামওয়ান হু ইজ ইনডিফারেন্ট in pleasure and pain. আমরা স্টাবর্ন সেন্সেও স্টোইককে ইউজ করতে পারি, স্টাবর্ন বা অ্যাডামেন্ট বা অবস্টিনেট সেন্সেও আমরা স্টোইককে ইউজ করতে পারি। অ্যাসিডিক, অ্যাসিডিক কাকে বলবো? অ্যাসিডিক কাকে বলবো? someone who has renounces all the earthly pleasures in life, someone who doesn't have any interest in materialistic life, তাকে আমরা বলবো অ্যাসিডিক, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি সাধু বা সন্ন্যাসী জীবন, অ্যাসিডিক। অ্যান্ড এপিকিউর, এপিকিউর মানে someone who loves to eat or drink, যেটাকে বলা হয় that person will be called epicure, যেমন he loves an epicurean life. ক্লিয়ার? তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে হেডোনিস্ট। নেক্সট, fill in the blank. If I dash known you were coming to town, I would have baked a cake for you. Options are have, would have, had, did. কি হবে? নাইনটিনের আনসার আসুক। Anisha, 19B, okay.
19C, আচ্ছা। আর কই আনসার আসছে না আর? সুমন 19C, ওকে, চলো দেখা যাক। So if I dash known you were coming to town, I would have baked the cake for you. You must look into the second clause of the sentence. This is the first clause, this is the second clause. This clause will be called condition and this is result. This is the condition part, that one is the result part. Now result part e ki deoa ache I would have baked, tar mane would then have plus V3 form has been given. Now this falls under third conditional sentence. আবার বলছি, this is subjunctive mood and in subjunctive mood basically subjunctive mood is used in case of, আরো ভালোভাবে বলে past subjunctive mood is used in case of imaginary sense. এবার তোমরা কোশ্চেন করতে পারো যে স্যার কি করে বুঝবো এটা ইমাজিনারি সেন্টেন্স বা হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স। বুঝতে হবে এটা দেখে, ইফ আমরা কখন ইউজ করছি যে আমি এটা দিস ইজ নট ট্রু, আমি এটা ধরে নিচ্ছি দিস ইজ ট্রু, সেই জন্যই এটা পড়ছে থার্ড কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের মধ্যে। এবং দিস পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ডিটারমাইন্স দ্যাট দিস সেন্টেন্স falls under third conditional sentence. Now what is the structure of the third conditional sentence? Now in the condition part the structure is if plus subject plus had plus V3 and in the result part subject plus would plus have plus V3. তাহলে রেজাল্ট পার্ট আমার ঠিকঠাক দেওয়া রয়েছে, তাহলে আমার এখানে কি করতে হবে, এখানে V3 ফর্ম দেওয়া রয়েছে, তাহলে ডেফিনেটলি এটা হবে had. If I had known you were coming to town I would have baked a cake. Now the sentence represents past, মানে there is no relation with the present here, this is pure imagination. আমি ভাবছি যে যদি আমি জানতাম যে তুমি আসছো তাহলে আমি কেকটা বেক করে রাখতাম, and there is no way we can connect this with the present. আমি কোনোভাবে এই আউটকামটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। আন্ডারস্টুড? তাহলে থার্ড কন্ডিশনালের কন্ডিশন পার্ট হচ্ছে ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস V3 এবং রেজাল্ট পার্ট হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড অথবা কুড ইউজ হতে পারে প্লাস হ্যাভ plus V3. This is the result part. Understood? Chalo. Next, question number 20. The committee recommended that the candidate dash the interview process again. Options are undergoes, undergo, will undergo, has undergone. No, Anisha, this is not second conditional, this is third conditional. Question number 20, answer Ashok. Question number 20. Okay, undergoes, okay, good. বাকিরা কই, আনসার কই? বাকিদের আনসার আসছে না তো? আচ্ছা চলো দেখি। The committee recommended, এই যে recommended that the candidate, এটাকে বলছি, আচ্ছা এখানে একটু ডিসকাস করে দিই। সাবজাংটিভ মুড দু রকমের হয়, একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুড, একটা হচ্ছে পাস্ট সাবজাংটিভ মুড।
সাবজাংটিভ মুড দু রকমের হয়, প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুড অ্যান্ড পাস্ট সাবজাংটিভ মুড। প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুডে কি থাকে? প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুডে অ্যাডভাইস বা রেকমেন্ড বা ডিমান্ড এইগুলো প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুডে থাকে। এবার তোমরা কোশ্চেন করতে পারি যে স্যার এইগুলো তো আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে লিখতে পারি। ইয়েস, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান ইম্পারেটিভ মুড অ্যান্ড সাবজাংটিভ মুড ইজ দ্যাট সাপোজ আমি যদি বলি আই অ্যাডভাইজড হিম টু প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম, দিস ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। কিন্তু আমি যদি বলি আই অ্যাডভাইজড হি প্রিপেয়ার ফর দ্য এক্সাম, যখনই সাবজেক্ট ডিরেক্টলি বসে যাচ্ছে তখনই সেটা সাবজাংটিভ মুডের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। সিমিলারলি এখানে দ্য কমিটি রেকমেন্ডেড দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট, যখনই সাবজেক্ট চলে আসছে দিস ফলস আন্ডার প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুড। এবং প্রেজেন্ট সাবজাংটিভ মুডে কি হয় না, এই রুল হচ্ছে এখানে V1 ফর্ম বসবে, অন্য কোনো ফর্ম বসবে না, না এস না ইএস না পাস্ট ফর্ম না হ্যাভ হ্যাজ, কিচ্ছু বসবে না। সিম্পল যদি আমার ভার্ব ফর্ম দেওয়া থাকে তাহলে ভার্বের বেস ফর্ম বসবে। এখানে ভার্বের বেস ফর্ম কোনটা? দিস ওয়ান ইজ দ্য ভার্বের বেস ফর্ম, আন্ডারগো। তাহলে আনসার হবে দ্য কমিটি রেকমেন্ডেড দ্যাট দ্য ক্যান্ডিডেট আন্ডারগো দ্য ইন্টারভিউ process again. Understood? This falls under present subjunctive mood category. Always remember that whenever the sentence represents advice বা recommend বা demand, এগুলো যখন sentence represent করবে এবং তারপরে most importantly যদি subject বসে থাকে, সাবজেক্ট না বসে থাকলে কিন্তু সাবজাংটিভ মুড হবে না। যদি সাবজেক্ট বসে থাকে তারপরে আমাকে বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ইউজ করতে হবে উইদাউট এস ইএস ডি ইডি, অন্য কোনো ফর্ম আমাকে ইউজ করা যাবে না, অনলি দ্য বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব শুড বি ইউজড হিয়ার। আন্ডারস্টুড? তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে আন্ডারগো। চেঞ্জ ইনটু প্যাসিভ ভয়েস, আই রিমেম্বার মাই মাদার টেকিং মি টু দ্য জু। কি হবে আনসার? 21। Very good. আচ্ছা চলো দেখি। So I remember my mother taking me to the zoo. I subject, remember verb, my mother taking me to the zoo. গোটাটাই অবজেক্ট। এবার আমরা অপশন টেস্ট করব। ফার্স্ট আমরা ডি অপশনে আসবো, আই অ্যাম রিমেম্বার বিং টেকেন টু দ্য জু বাই মাই মাদার। তাহলে দেখ আই অ্যাম রিমেম্বার এটা প্যাসিভ ভয়েসে করা রয়েছে, আবার বিং টেকেন টু দ্য জু বাই মাই মাদার, এই যে বিং টেকেন, এই বিইং আমরা কোথায় ইউজ করি? বিং আমরা ইউজ করি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে যখন ভার্বের শেষে আইএনজি থাকে। কিন্তু এখানে টেকিং মি টু দ্য জু এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফর্ম দেওয়া হয়নি, এটা কিন্তু এই যে মাই মাদার টেকিং মি টু দ্য জু এটা কন্টিনিউয়াস ফর্মে দেওয়া, দিস ইজ দ্য জিরান্ড ফর্ম। তাহলে দিস অপশন ক্যান নট বি টেকেন বিকজ দিস সেন্টেন্স ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, সেন্টেন্স ইজ রিটেন ইন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। Understood? Therefore this option cannot be taken. I remember that sentence এ that চলে এসছে, বাকিটা দেখারই দরকার নেই। This option cannot be taken. I remember my mother was being taken to the zoo by me. Now the meaning of the sentence has been changed here. Always remember, whenever you are changing a sentence from active to passive, don't ever change the meaning of the sentence. First stick to the meaning of the sentence. There is no way you can change the meaning of the sentence. Therefore this option cannot be taken. বাকি পড়ে দেখলো ফার্স্ট অপশন, I remember being taken to the zoo
by my mother. দেখ এই পার্টে প্যাসিভ ভয়েস করা হয়নি, only this part has been made into the passive voice, being taken to the zoo by my mother. So first option is our correct option. Okay, the only difference between these two option হচ্ছে এখানেও I am remember passive voice করা রয়েছে। হ্যাঁ, one more thing, always remember double passive must be avoided. You cannot change two passive voices in the same sentence. Always remember that double passive must be avoided in a sentence. So I remember being taken to the zoo by my mother. This is your correct option. Next, people say that the new law will benefit the poor. Again, a voice change with a clause. People say that the new law will benefit the poor. A clause part is there in the sentence. Now answer it. টোয়েন্টি-টু এর আনসার আসছে না এখনো? হ্যাঁ মমিতা, গুড ইভিনিং। Very good. চলো দেখা যাক। So people say that the new law will benefit the poor. তাহলে the sentence has a clause. Now একটু আগে আমি বলেছি always remember never use double passive in a single sentence. So first option কি দেওয়া রয়েছে, it was said. So people say that has been that has been made into the passive voice. It was said by the people. So this part is converted into passive voice. Now that the new law would, now the problem is will has been changed into would. We don't do that in voice change. Yes, that would have been true if it was a sentence from direct indirect. Voice change এ will কখনো would হয় না, will টা will be হয়ে যেতে পারে বা shall টা shall be হয়ে যেতে পারে, will কখনো would হয় না। Therefore this is not our correct answer. Second option, the new law is said to benefit the poor. That option can be taken. It is said, এই যে this option মানে people say এটাকে আমরা প্যাসিভ করেছি, it is said that the new law will benefit the poor. Again this part of the sentence only transferred into passive voice, so this option can also be taken. Therefore the correct answer is both B and C. Both B and C option can be taken. Next question, the plane is flying dash the clouds. হ্যাঁ কোয়েশ্চেন একটু হার্ড লেভেলেরই করেছি, এই সেটটা আগেরগুলো একটু ইজি করেছিলাম, সেজন্য এটা একটু হার্ড লেভেলে করেছি। কারণ আমি মনে করি যদি আমরা প্র্যাকটিসটা হার্ড লেভেলে করতে পারি তাহলে ইজি লেভেলের আমরা এমনিতেই আমরা ইজিটা পারবো। প্র্যাকটিস সেশন অলওয়েজ হার্ড লেভেল করা উচিত। ওকে শুভাশিস, ওকে চল দেখি। So the plane is flying dash the clouds. Options are above, over, on, upon. আচ্ছা বাকি প্রথমগুলো বলে দিই, on আর upon আমরা কোথায় ইউজ করি। on আর upon
we use on or upon in case of surface touching. Surface touching, যেমন আমি যদি বলি the pen is kept on the hand or on the table, যখন সারফেসের সঙ্গে টাচ করে থাকবে, in that case on and upon should be used. above আমরা কখন ইউজ করি? over something but beyond our reach. তার মানে আমরা যেটা বলে থাকি যে sky is above our head because we cannot touch the sky. সো কোনো কিছু যেটা আমাদের ধরার বাইরে বা যেটাকে আমরা টাচ করতে পারবো না, আমাদের কি বলবো মানে বিয়ন্ড আওয়ার রিচ, ওই সেন্সে আমরা অ্যাবাভ ইউজ করতে পারি। আর ওভারও আমরা ইউজ করি কোনো কিছুর ওপরে বাট একটা রিচেবল কন্ডিশনে রয়েছে। যেমন আমি যদি বলি দ্য রুফ ইজ ওভার আওয়ার হেড, আমাদের ওপরে কিন্তু একটা রিচেবল কন্ডিশনে রয়েছে। এখানে যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া রয়েছে দ্য প্লেন ইজ ফ্লাইং ড্যাশ দ্য ক্লাউডস, তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে ওভার দ্য ক্লাউডস। এবং আরো একটা জিনিস, ওভার আমরা ইউজ করি ইন কেস অফ মুভিং, ওই সেন্সে ওভার ইউজ করি। এছাড়া ইন কেস অফ স্পেটিয়াল কভারিং এর ক্ষেত্রে যেমন আমরা বলি না যে pour some cream over our pasta, ওই যে স্পেটিয়াল কন্ডিশনের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু ওভার ইউজ করে থাকি। এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে ওভার। Next question, the young prince was accompanied dash his loyal bodyguards throughout the journey. Options are with, by, to and along. কি হবে? কোয়েশ্চেন নাম্বার 24, ভেরি গুড। চলো দেখি। দ্য ইয়াং প্রিন্স ওয়াজ অ্যাকম্প্যানিড বাই হিজ লয়াল বডিগার্ডস। আচ্ছা, হিজ লয়াল বডিগার্ডস দ্যাট মিনস পার্সন। যখনই পার্সন রিলেট করবে তখনই আমরা বাই ইউজ করব। আর উইথ আমরা ইউজ করব উইথ নন লিভিং অবজেক্টসের ক্ষেত্রে আমরা উইথ ইউজ করব। যেমন হি হিটস মি উইথ আ ব্যাট, যেহেতু ব্যাট ইটস এ নন লিভিং থিং, দেয়ারফোর উইথ শুড বি ইউজড। বাট পার্সনের ক্ষেত্রে আমরা বাই ইউজ করি, তাহলে এখানে অ্যাকম্প্যানিড বাই। এমনিতেও বাকিগুলো এমনিতেও হবে না, দে ডোন্ট ম্যাচ উইথ দ্য সেন্টেন্স। Next one, fill in the blank. The doctor concluded that the patient had died dash overwork and exhaustion. কি হবে? তাড়াতাড়ি আনসার আসুক। The doctor concluded that concluded that the patient had died dash overwork and exhaustion. Very good. Yes. চলো দেখি। So died, চারটি প্রিপোজিশন ইউজ করা হয়েছে এখানে, দেওয়া হয়েছে অফ, উইথ, ফ্রম, বাই। ডাইড অফ আমরা কখন ইউজ করি? ডিজিজ, যেমন আমি যদি বলি হি ডাইড অফ ক্যান্সার, ডিজিজের ক্ষেত্রে ডাই অফ। ডাই উইথ নর্মালি ইউজ হয় না। ডাই ফ্রম, এখানে যেটা ইউজ হয়েছে দ্য ডক্টর কনক্লুডেড দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড ড্যাশ ওভারওয়ার্ক অ্যান্ড এক্সজশন, দ্যাট মিনস দিস ইজ অ্যান এক্সটার্নাল কজ। তাহলে ডাই ফ্রম আমরা ইউজ করি ইন কেস অফ এক্সটার্নাল কজের ক্ষেত্রে। যেমন আমি যদি বলি হি ডাইড ফ্রম ওভার ইটিং, এই যে এক্সটার্নাল কজের ক্ষেত্রে হলে আমরা ডাই ফ্রম ইউজ করি, ডাই বাইও ইউজ করা হয় না। এছাড়া আমরা ডাইয়ের সাথে
in ইউজ করি in case of accident. He died in an accident. আমরা die এর সাথে for ইউজ করি in case of sacrifice sense. যেমন he died for his motherland. Understood? তাহলে এই prepositions গুলো আমরা die এর সাথে ইউজ করে থাকি. Next, the old man is blind, does one eye, yet he can read without any glasses. Options are of, with, in and to. Twenty-six এর answer Ashok. 26. Very good, very good. Okay. Okay. চলো দেখি তাহলে এই যে ব্লাইন্ডের সাথে আমরা ইন প্রিপোজিশন ইউজ করি when someone is blind in one eye. When someone is blind in one eye, we use in preposition. When someone is blind with both eyes, we use with preposition. যখন সেন্স হচ্ছে both eyes. Understood? বাট এই সিকোয়েন্সে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে ইন, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ ব্লাইন্ড টু. ব্লাইন্ড টু কখন ইউজ করি? ব্লাইন্ড টু আমরা ইউজ করি ইন কেস অফ সামওয়ানস ফল্ট, যেটাকে আমরা বলি না যে ভালোবাসায় অন্ধ, ওইটাকে বলা হয় ব্লাইন্ড টু. দ্য মাদার ইজ ব্লাইন্ড টু হিজ সানস ফল্টস, blind to her son's faults. ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব blind to someone's faults. তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে blind in. Next, question number 27. Select the synonym of the word prudent. Options are reckless, cunning, wise and hasty. কি হবে? ফার্স্ট আনসার আসবে very good. Yes. তাহলে prudent কথাটার মানে কি? prudent কথাটার মানে হচ্ছে wise. এখানে সিনোনিম চেয়েছে, therefore correct answer is wine. এছাড়া বাকিগুলো আমরা জানি reckless, মানে আমরা জানি যে কোনো বাধা মানে না, বা কি বলবো, someone আমরা বলি না যে reckless driving, that means someone who doesn't follow all the rules, তাকে আমরা reckless বলে থাকি. কানিংকে আমরা বলতে পারি sly, বা যেটাকে আমরা বাংলায় ধূর্ত বলে থাকি. আর hasty মানে হচ্ছে যেটা সবসময় in a rush always, খুব তাড়াহুড়ো করছে, ওই সেন্সে আমরা hasty ইউজ করে থাকি. তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে prudent means wise. Select the synonym of the word obstinate. Options are flexible, stubborn, docile and obedient. Answer is Bedadari. Question number 28. Answer Ashok. Obstinate. Very good. Shubha says very good. Anisha, yes. Stubborn, yes. So obstinate means stubborn. আর একটা ওয়ার্ড আছে obdurate. Obstinate, stubborn, adamant, those are synonyms. Flexible মানে আমরা জানি, docile and obedient, they are synonyms. Docile মানেও হচ্ছে obedient মানে হচ্ছে docile. So correct answer হচ্ছে stubborn.
Next, question number 29. Select the antonym now, not synonym, antonym of the word meticulous. Meticulous er antonym. Meticulous er antonym. Yes, very good. So meticulous মানে কি? Meticulous means someone who is careful বা who is very thorough, ওই সেন্সে meticulous ইউজ করা হয়, বাট এখানে অ্যান্টোনিম চেয়েছে, তাহলে অবভিয়াসলি অ্যান্টোনিম হবে careless. Careless and thorough, diligent, methodical, they're synonymous. Okay, so answer is careless. And here is your last question. The government has decided to dash the new educational policy from the next academic session. Options are carry on, carry out, carry off and carry away. First answer আসবে very good, very good. Very good. চলো দেখি তাহলে ক্যারি অন, ক্যারি অন মানে কি? ক্যারি অন মানে হচ্ছে টু কন্টিনিউ। ক্যারি আউট, ক্যারি আউট মানে হচ্ছে টু এক্সিকিউট। ক্যারি অফ, ক্যারি অফ মানে হচ্ছে টু বি সাকসিড। অ্যান্ড ক্যারি অ্যাওয়ে, ক্যারি অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে ওভার এক্সাইটেড। আমরা বলে থাকি না যে আই গট ক্যারিড অ্যাওয়ে, ওই সেন্সে ক্যারিড অ্যাওয়ে ইউজ করা হয়। তাহলে এখানে কারেক্ট আনসার হচ্ছে carried out. The government has decided to carry out the new educational policy, to execute the new educational policy from the next academic session. So this is okay, so this is for today. তোমরা কমেন্ট করো how was our session, and টাইম কিন্তু খুব বেশি নেই, প্রিপারেশন নাও ভালো করে, এই জবটা পেতেই হবে, এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে গো। ওকে, সো best of luck and thank you.